പവിത്രൻ ഷെയർ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര തിരക്കിലാണെന്ന്. ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, അതോടുകൂടി നന്ദി പറയുന്നു. മുമ്പും നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ സഹകരണവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഈ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ബാലപ്പാട് സാറാണ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർഷങ്ങളോളം HOD ആയും അതിൻ്റെ ന്യൂറോ സർജറി HOD ആയും അത് കഴിഞ്ഞ് വിരമിച്ച ശേഷം കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ അതിൻ്റെ HOD ആയി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട മറ്റൊരാൾ ഡോക്ടർ നൗഫൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ന്യൂറോ സർജറിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മിംസിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ ബബീഷ് ചാക്കോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന PMR ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ തലവനായും അദ്ദേഹം CMC ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറേ വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് കോഴിക്കോട് മിംസിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഹെഡാണ്. അദ്ദേഹം കുറേ വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിംഹാൻസിൽ ന്യൂറോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം DM ന്യൂറോ കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുത്തു, ഇപ്പോൾ മിംസിൽ അദ്ദേഹവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡീൻ കർത്ത, അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ബബീഷ് ചാക്കോ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫർഹാൻ യാസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട്, കോട്ടക്കൽ, കണ്ണൂർ, ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി കൊച്ചിൻ, അതുകൂടാതെ ഒമാനിലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു തലവനാണ് ഡോക്ടർ ഫർഹാൻ യാസിർ. പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശത്തെക്കുറിച്ചും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സൈഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ ബബീഷ് പറയുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വേദിയിലുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ബാക്കി അതിഥികൾ, ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 2 വാക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്ത് പറയണമെന്നുള്ളത്. അത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രാമധ്യേ ചിന്തിച്ചപ്പം തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയുന്നതിലൊന്നും വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഇതാണ്, ഒരു ഡിവോഷണൽ സോങ്ങിൽ ഒരു റിലീജിയസ് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിലുണ്ട്, Thou art the potter, I am the clay. അതൊരു സോങ്ങാണ്. ആ സോങ്ങിൻ്റെ ഇത് Thou art the potter and I am the clay. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോവുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം ക്ലേ ആണ്, ഡസ്റ്റാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ആ പാട്ട് പിന്നെയും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുശവനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൺപാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ആ കുശവനാണ് ഈശ്വരൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്ന വലിയ ശക്തി. ആ മൺപാത്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുശവന് തെറ്റുപറ്റുമ്പോഴാണ് ജന്മനായുള്ള വിഷയങ്ങളും തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു അപകടം പറ്റുമ്പോൾ, ഒരു അസുഖം പറ്റുമ്പോൾ ആ പാത്രത്തിനും ചില കേടുപാടുകളും പൊട്ടലുകളും ഉണ്ടാകും. സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിന് അതുപോലെ ഒരു ഇതുണ്ടാകും.
ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷന് ശേഷം ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് പറയാൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ്, ഞാൻ മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ ചേർന്നിട്ട് ഇന്ന് ഡേ ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസമാണ് നവംബർ 17. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡേ എനിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസം. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ തന്നെ UK വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഫെലിസിറ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഡാറ്റ വെറുതെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങളുടെ കണക്കിൽ, സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കണക്കിൽ, ഏത് അസുഖങ്ങളെടുത്താലും കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 ആണ് നമ്മൾ. കേരളത്തിൽ ഡാറ്റ വൈസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ആക്സിഡൻറ്റ്സ്, ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ്, ട്രോമ, ദെൻ സ്ട്രോക്ക് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. അതിൻ്റെ ഫിസിക്കലും മെൻ്റലും ഉണ്ട്. അതിന് 2 തലങ്ങളുണ്ട്. ആ തലങ്ങൾക്കും പല തലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈക്യാട്രിയും, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ റീഹാബിലിറ്റേഷനും, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ റീഹാബിലിറ്റേഷനും എല്ലാത്തിനും സ്കോപ്പുള്ള ഒരു മെഡിസിനിലെ ഒരു നമ്പർ 1 സ്വീറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. കാരണം അതിന് വളരെയധികം ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം, അതിന് വളരെയധികം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സമയമെടുക്കും. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ബബീഷ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ അത് തുടങ്ങിയതും അത് ഇനി തുടരാൻ പോകുന്നതും. എന്നും എനിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന, ബബീഷ് ഇവിടെ തുടരണം. ഈ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററായിട്ട് അത് ഉയരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊത്തിരി ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വയനാട് ഈസ് എൻ അൺപൊല്യൂട്ടഡ്, ഫ്രീ എയർ, ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ ലോങ് ടേം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറേ മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ ആൾക്കാരും വ്യക്തികളും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അവരുടെ എല്ലാം സഹകരണത്തിന് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രോഗിയെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടർത്തി ഉയർത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി ഈശ്വരൻ പകരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രം വായിച്ചാൽ ബിറ്റ്വീൻ വിക്കറ്റ്സ്, ഞാനും അഷ്റഫും കൂടെ പത്രത്തിൽ വായിച്ച പോലെ ബിറ്റ്വീൻ വിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സുരേഷ് മേനോൻ്റെ സ്പോർട്സ് നിങ്ങൾ പത്രക്കാർ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. വായിക്കാറുണ്ടോ? ബിറ്റ്വീൻ വിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് തിരിച്ച് ക്യാപ്റ്റനായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, സുരേഷ് മേനോൻ, ദർ ആർ 2 types ഓഫ് സെൽഫ് പ്രൊജക്ഷൻ, സെൽഫിഷ് ആൻഡ് അൺസെൽഫിഷ്. അതിനകത്ത് രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടീം പ്ലെയറായും ഇപ്പോൾ അണ്ടർ-19 കോച്ചായും അതിനുശേഷം നാഷണൽ കോച്ചായി നിൽക്കുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം അദ്ദേഹം വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീം പ്ലെയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. സ്വയം മറന്നുകൊണ്ട് ടീമിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൺസെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇനിയും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിനെയും വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. 194 സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ പറ്റാതെ പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ റൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് കുറേ അധികം പേർ നമ്മളെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പൊക്കുന്നതിന് പകരം ടീമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം, ഇനിയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉയരുന്ന പോലെ ബബീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വയനാട് സംഭവം കൂടുതൽ വരട്ടെ. താങ്ക് യു ജേക്കബ് സർ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ സാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. PMR അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയാട്രി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ഒരു പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ദ വേൾഡ് വാർസ്. വേൾഡ് വാർ 1 വേൾഡ് വാർ 2 ശേഷമാണ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല സൈനികർ അവർക്ക് വേൾഡ് വാർസിൽ അവരുടെ കൈകാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ചിലർക്ക് തലച്ചോറ് ആഘാതമുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചിലർക്ക് നട്ടൽ ക്ഷതമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഗ്രോ ചെയ്തത് തന്നെ.
Subsequently, physiatrists delved into multiple other areas. ഒന്നാണ് പീഡിയാട്രിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പീഡിയാട്രിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സെറിബ്രൽ പാൽസി. എന്നാൽ മുതിർന്നവരോ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മുട്ടിന് വേദന, സന്ധിവേദന, അങ്ങനെ പല പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ആ ഏരിയ ആണ് ജെറിയാട്രിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി, നട്ടൽ ക്ഷതമേറ്റവർക്ക് അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും, അവർക്ക് യൂറിനോ മോഷൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ കാണത്തില്ല. അതുമാത്രമല്ല, അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനെ ഒരാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. വേറെ പലർക്ക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചറി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടൻ, അദ്ദേഹം വെല്ലൂരിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലോഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. We can diversify into multiple other areas: women's health, obstetric rehabilitation, cancer rehabilitation, osteoporosis. അങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ നമുക്ക് പോവാം. ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു വലിയൊരു ടീമുണ്ട്, നമുക്കൊരു വലിയൊരു ആർമി തന്നെയുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, who are also known as physiotherapist, occupational therapist, speech and swallowing therapist, psychologist, social worker, rehab nurses, prosthetists and orthotist. അതിലുപരി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടീം മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഫാമിലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് ഫാമിലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. PMR മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് പെയിൻ, കുറേ നാളായിട്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെമ്പർ ആയിരിക്കണം സൊസൈറ്റിയിൽ. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണം, ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ടു ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമ്മൾ അത് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം കാണും, വാട്ട് ഡസ് എ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് ഡു? പലപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഫിസിയാട്രിസ്റ്റും ഫിസിയോതെറപ്പി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണോ? എന്നാലല്ല. ഇതെല്ലാം പാർട്ട് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷനാണ്. ദ റോൾ ഓഫ് എ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് ഇസ് ടു മാനേജ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി, ഇതർ മെഡിക്കലി ഓർ സർജിക്കലി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി അല്ലെങ്കിൽ നട്ടൽ ക്ഷതമുള്ള ഏറ്റവും ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കാണാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ സോഴ്സാണ്, അൾസർ. കിടക്കുന്നിടത്ത് അവർക്ക് സെൻസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവിടെ അൾസർ വരാം. ആസ് എ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ട്രെയിൻഡ് ടു ഡു അൾസർ എക്സിഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലോഷേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്സ്, സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. DVT, കുറേ നാൾ നമ്മൾ കാലൊക്കെ അനക്കാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാലിൽ ക്ലോട്ട് വരാം. ആ ക്ലോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ വരാം. അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫിസിയാട്രിസ്റ്റാണ്. പലർക്കും കുറേ നാൾ കത്തീറ്ററിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂറിൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്യൂബ് കാണുമല്ലോ, അതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരാം. അതൊരു വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്യൂബിൽ കൂടെ വരില്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ആൻഡ് സിസ്റ്റോലിത്ലോപാക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കല്ലൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായൊരു നിമിഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 50 രോഗികളെ വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്നും വരെ ഇവിടെ വന്ന് ചികിത്സ തേടി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനോഗ്രേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസത്തിന് മുന്നേ
നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകളിൽ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വപ്നവും. അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൾക്കാർക്ക് നൽകണം. വയനാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ടീമിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്നും വയനാട് എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ റീഹാബിലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തിക്കാനുള്ള വർക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അറിയപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു. പലയിടത്തും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയാണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരിലേക്ക് ഈ വാർത്ത എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം നമ്മളതിൽ പ്രതീക്ഷ കൊള്ളുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കൽപ്പറ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ടി സിദ്ദിഖിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്രയിൽ വളരെ നിർധനയായ ഒരു പഞ്ചിമ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു ന്യൂറോ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. അവർക്കൊരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അവരിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പിന്നോട്ടാണ് അവസ്ഥയാണ്. എന്തായാലും ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ആ കുഞ്ഞുള്ളത്. അവരെ നമ്മൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാനും കൂടി ഇന്നത്തെ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വർക്കും ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താനും 1 രൂപ പോലും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ DM ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദി. ഞാനൊരു ന്യൂറോ സർജനാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂറോ സർജൻസ് യൂഷ്വലി കാണുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10-20 വർഷം മുന്നോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ സമയത്തൊക്കെ ന്യൂറോ സർജറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്യൂമർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് തളർന്നു പോയാലടക്കം ട്യൂമർ എടുത്തു, പേഷ്യൻ്റ് ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നു, എന്തായി, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് 10-20 വർഷമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ്. ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോഴിക്കോട് മിംസിലാണ് അന്ന് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് ആദ്യം അഡ്മിറ്റ് ആയത്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു റീഹാബ്, അതുപോലെയുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെല്ലൂരിലേക്ക് വിടേണ്ടി വന്നു. മറ്റ് പല പേഷ്യൻസിനെയും നമ്മൾ വെല്ലൂരിലേക്കാണ് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പോൾ ആലപ്പാട് സാറും നമ്മളും എല്ലാവരും കൂടി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു നമുക്കൊരു നല്ലൊരു റീഹാബ് സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതും ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വന്നതായിരുന്നു വയനാടാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺപൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ, വളരെ കണ്ടാൽ ഒരു സമാധാനം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം, ലോങ് ടേം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ടും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം അതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു 6-7 മാസം മുന്നേ ഈ ഒരു ചിന്ത തുടങ്ങിയതും അതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലേക്ക് അത് എത്തിയതും. ഇന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും, കൊച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയുടെ മുകളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള വേറൊരു PMR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇല്ല. അത് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഈ വെല്ലൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് പകരം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ച് അതേ ലെവലിലുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അത് മുന്നോട്ട് അതിലും ബെറ്ററായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഡോക്ടർ ബബീഷിനും ടീമിനും എല്ലാവിധ ശക്തിയും ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചറി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, കുറേ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാണും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം മാനേജ് ചെയ്ത് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടു ദി ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോവാം. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരവിടെ വീട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന് ഒരു 1 more പോയിന്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഇപ്പം വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഇവരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും, അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. അതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗത്തിലുള്ളതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കാം SMA ബാധിച്ച കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഈ SMA ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പീഡിയാട്രിക് സൈഡിൽ നിന്ന് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുട്ടീനെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വയനാട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊക്കെ ആ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ പല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കാരണം ഞാൻ പറയാം കേരളം ഒട്ടാകെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പാക്കി വരണം എന്നൊരാഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നമ്മൾ അത്തരം ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പദ്ധതിയും കൂടി ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പിൽ. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അഫോർഡബിലിറ്റി. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ പല റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറൽ വാർഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ we'll get some financial assistance from like-minded NGOs as well as from the administration for the management of people who are poor. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം DM ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് വളരെ പാവപ്പെട്ടതും അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഒന്നാമത്തത്. 2, കാരുണ്യാരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ചികിത്സ എടുക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഉള്ള സെൻ്ററാണ് DM വിംസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിങ്ങളും നമ്മളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അപേക്ഷ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ അഭ്യർത്ഥനകളായിട്ട് വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആവശ്യക്കാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം വരുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ വ്യക്തികളും തയ്യാറാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി, സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി ആയിരിക്കാം, അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ആംപ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉള്ളതായിരിക്കും, കാലോ കയ്യോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും, അവർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വെല്ലൂരിൽ CBR പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്യൂട്ടേഷനുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ കാലുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പൊതുവേ അവർ തുണിയൊക്കെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് അവർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ദ ഹോൾ പോയിൻ്റ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇസ് 1, ഫോളോ അപ്പ്. 2, നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ ഫോം ചെയ്യും. സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും, SMA ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും, എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈനോ മസ്കുലർ അട്രോഫി, ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചറിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും, സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ അവർ തന്നെ പിയർ ഇൻട്രാക്ഷനെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഈ 50 പേരും എല്ലാവരും വയനാട്ടുകാരല്ല. കുറച്ച് പേര് വയനാടാണ്, ചിലർ കണ്ണൂരാണ്, കാലിക്കറ്റ്, നിലമ്പൂർ. നമുക്ക് 2 അറബ് പേഷ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 പേഷ്യൻ്റ് ഫ്രം തമിഴ്നാട്, നെയ്ബറിങ് ഗുഡ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്, കുറേ ഉണ്ട്, പറയാനാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള 50 പേഷ്യൻസിൽ കൂടുതലും സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു. സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് പാരലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു.
അതിനകത്ത് മിക്കവരും തന്നെ ഐ വുഡ് സേ എക്സെപ്റ്റ് വൺ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ. സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചറി ഒരു വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഏരിയ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അവരൊരു ബ്രെയിൻ ഒരു ക്ഷതം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ആ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് പോകത്തില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയുണ്ട്, നെഹല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടാതെ നട്ടൽ ക്ഷേതം ഏറ്റ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ് പുള്ളിക്കാരി. പക്ഷെ പോയപ്പോൾ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത്, നടന്നാണ് പോയത്. ഇപ്പം തിരിച്ച് പ്രാക്ടീസിലോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടി. സോ അതാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ വിജയം. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്നിനേക്കാളും റോള് സ്നേഹവും അവരോടുള്ള പരിചരണമാണ്. ഡോക്ടർ നെഹലയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഡോക്ടർ നെഹല നമ്മളെയൊക്കെ പേഴ്സണലി വിളിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവരൊന്നും ജീവിതത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ അവരുടെ കുടുംബം വരെ അത് ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷയില്ലാണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നൊരു ദിവസം, ആ ഒരു ഇത് അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷയല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നെഹലയ്ക്ക് ഒരുപാട് നെഹലകൾക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ റിബൺ കട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം, നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം. നമ്മുടെ എൻ്റയർ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദയവായി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ് റിലീസ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദയവ് ഇതൊരു എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Good evening, one and all. Our greatest glory is not in falling, but getting up every time we fall. It gives me immense pleasure to announce the launch of North Kerala's first comprehensive
Physical Medicine and Rehabilitation Department at Aster Wayanad. The specialty aims to improve the quality of life and improve functionality of patients with disabilities. I would like to request Dr. Cherian Akarapati, Chief of Medical Services and the Head of the Department of Cardiology, to welcome the gathering. The session is chaired by Mr. Bashir Yu, Executive Trustee, DM WIMS. A very good evening to all of you. Honorable dignitaries, colleagues, and my dear friends, today marks the beginning of a new era in the health sector of North Kerala, especially Wayanad. It's a proud moment for all of us that we are launching North Kerala's first comprehensive physical medicine and rehabilitation department at Aster, Wayanad. Actually, a couple of decades back, when I was doing my post-graduation, when a patient with neurological deficit comes to our ED, either due to a massive stroke or due to an IC bleed, we used to counsel that we had nothing much to offer. So we used to say that the disability will be part of their life. And even for that matter, neurology was not well developed. So what we could offer was very limited. But things have changed dramatically over the past 2 decades. Now we have world-class treatment facilities in many centers. But the rehabilitation facilities were always lacking, and we had rehabilitation facilities were restricted to very few centers like CMC Vellore. So this is a very great move actually. I am proud and happy that such facilities are made available here in Wayanad, and we will be able to improve the quality of life of patients with physical impairments. And without much delay, let me go to the duty bestowed upon me to welcome everyone. First of all, I would like to welcome our Honorable Chairman, Padma Shri Dr. Asad Muppen, who built the foundation of this institution and the Aster Group. He provided us with an ambitious place to pursue our goals, and is a constant source of inspiration to all of us. And it's Sir's vision which has made this day a reality. I cordially invite Sir to bless our evening. Next, it is my privilege to welcome our chief guest, Dr. Jacob Alapat. He is a senior consultant and head of the department neurosurgery, Aster MIMS Calicut. And Sir is one of the leading neurosurgeons in Kerala with more than 35 years of experience in his field. And in spite of his busy schedule, he is here with us. And it is our honor to have you as our chief guest. So I welcome you on behalf of Aster Wayanad to this function. Next I welcome Mr. Farhan Yasim, Cluster CEO, Aster DM Healthcare, who has played a vital role in accomplishing the envisioned picture of making Aster a common man's healthcare destination for quality care. So I welcome you to this function. Next, it's my duty to welcome Bashir Sir. Bashir Yu, Executive Trustee, DM WIMS and Aster Wayanad. He needs no formal introduction to the people of Wayanad. Sir is like almost like an elder brother to me and to many of us. Like I said, if you have any problem, what I used to do is I used to barge into his room. I can assure you one thing, when you come out, you'll have a solution for your problem, and you'll be having more peace of mind. So I welcome you, sir, to this event. Next, we have today with us Dr. Ashraf V, Director of Neurosciences, Aster MIMS Calicut. He is a renowned neurologist with more than 2 decades experience. Sir, I welcome you to this gathering.
We also have with us Dr. Naufal Bashir, consultant neurosurgeon, MIMS Calicut. Sir is one of the most sought after endovascular neurosurgeon in Kerala. So I wholeheartedly welcome you to this function. Today we are lucky to have two eminent physiatrists from CMC Vellore to bless our ceremony. Dr. George Therian is a professor and former head of the department PMR, CMC Vellore, who is instrumental in making PMR department in CMC Vellore what it is today. And Dr. Babina Rachel Chandi, she's an associate professor PMR, and she's one of the pillars of the prestigious CMC PMR department. It is my honor to welcome you to this function. And today, I would also like to welcome Dr. Dennis Chong from Washington, US, and who has been in the field of rehabilitation for more than 2 decades, and Dr. Prasad Matthew from Royal Wolverhampton NHS Trust, UK, who is a well-known rehab physician and a designer of rehab centers in various parts of the world. Both of them are joining us virtually, and I express my warm welcome to them. Next, I welcome our beloved Dean, Dr. Gopakumar Karta, and our dear Medical Superintendent, Dr. Manoj Narayana sir. They have been the backbone of our institution, and they are the guardians of our institution. And I also like to welcome Dr. A.P. Kamath, our Vice Dean, and Dr. Wasif Mayan, our Assistant MS, to this function. Every department needs a head to guide it in the right direction. Captain of our ship is Dr. Babish Chako, who has been trained from CMC Vellore, and he has already started touching the lives of people in North Kerala. So I welcome you to today's function. At this moment, I take this opportunity to welcome the force behind him, that is the staff of the PMR department, also to this gathering. It's a group effort that makes any venture a success. So I wholeheartedly welcome Dr. Shubha Srinivas, Head of the Department Medicine, Dr. Jay, Dr. Jayakumar, Head of the Department Orthopedics, Dr. Vinay Kumar, Head of the Department Neurosurgery, Dr. Pradesh, Head of the Department, Vinay Kumar is neurosurgeon and Pradesh is neurologist. I warmly welcome all other HODs, faculties, medical and administrative staff of all the departments of DM BIMS and Aster Wayanad to this August evening. Next, I welcome all the media personnel who have come here to make sure that our venture reaches everyone and people don't remain unaware of such facilities available in Wayanad. Last but not the least, I warmly welcome all those who have joined us virtually from different parts of the world to this occasion. Hope you all have a great day. Thank you. Thank you, sir. May we begin by invoking the blessings of the Almighty on all of us with a song. I would like to invite the team of PMR.
and say a word with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Thank you. Coming to the lamp lighting ceremony, I would like to welcome on stage the dignitaries who have kindly consented to grace the inauguration of Aster Institute of Physical Medicine and Rehabilitation. I would like to invite the dignitaries in pairs. First of all, I would like to invite the chief guest, Dr. Jacob Alapat, head of the Department of Neurosurgery, Aster MIMS. I would also like to invite Dr. Gopakumaran Karta, our beloved Dean and head of DM WIMS family. Next, I would like to invite Mr. Bashir, Executive Trustee, DM WIMS. I would like to invite Mr. Farhan Yasin, Regional Director, Aster Kerala and Oman Cluster. I would like to invite Dr. Ashraf, Director of Neurosciences, Aster MIMS.
I would like to invite Dr. Naufal, consultant neurosurgeon, Aster MIMS. Next, Dr. Manoj Narayan, our medical superintendent, DM WIMS. Dr. A.P. Kamath, Deputy Dean, DM WIMS. Dr. Vasif Mayan, Deputy Medical Superintendent, DM WIMS. Dr. Babish Chako, Consultant and Head of the Department, Department of PMR. Thank you, sirs. Please be seated. The journey of Aster wouldn't have been the same without the able leadership of our beloved chairman, Padma Shri Dr. Azad Mupan, Chairman and Managing Director, Aster Healthcare. We would like to share the chairman's address. Privilege to address you all on this very auspicious occasion. This is something which is going to help large number of patients across Kerala as well as even in other states who are really struggling because of the lack of a proper physical medicine rehabilitation facility. While we have bits and pieces in many places, very few centers are there which can provide comprehensive physical medicine and rehabilitation for various illnesses, be it neuro, be it orthopedic, be it cardiac or other areas. The requirement is so huge and the supply is so limited. So I am extremely happy that we are starting this at Aster Hospital, Wayanad, as part of the DM WIMS and the Dr. Mupan's Academy. And this is being offered to the people in Kerala as well as neighboring states like Tamil Nadu and Karnataka. Already this has gained a lot of momentum. Even though official inauguration is happening now of the department, this is already gained a lot of momentum and people are coming from different parts of the state. We have been so lucky to have a person like Dr. Babish, who is highly committed, passionate, and qualified, and had his training in one of the best institutions in the country across the world, in fact, CMC Vellore, and who runs one among the best PMR institutions in the country. To have Dr. Babish join us and lead this from the front. We also have excellent, committed
doctors, other doctors, as well as the other technicians, physiotherapists, and other people who are supporting him. So with this excellent team, and also the atmosphere and the ambience of the institute, which is so close to nature, we always say that healing becomes easier when it is closer to nature. And that's what's happening in Wayanad. So with all this, we are in a position to offer the best possible care to patients who are suffering, not only from India, but also from abroad. I'm sure that this is going to be a great success. Appreciate Bashir, as well as the executive director, as well as Dr. Karta, and of course the team at Calicut, led by Dr. Jacob Alapat, who has been instrumental in starting this, along with Farhan, who gave a lot of support. I wish the department all that is best and hope that we will be able to provide best possible physical medicine and rehab facility to large number of patients. I'm sorry that I am not able to be there present physically today, but all my prayers and blessings are there. And I hope that this will take us a long way in making the DMVIMS, the Aster Specialty Hospital at Wayanad, as well as the whole the campus, very vibrant with patients coming from different parts of the world. Thank you. Thank you so much, sir, for those kind words. Next, it's with immense pleasure I invite Dr. Jacob Alapat, Head of the Department of Neurosurgery, Aster MIMS, to share the inaugural declaration. Respected Chairman, Dr. Asad Moopen, guests online, Tarian from CMC, Dr. Prasad Matthews, Dr. Rachel, and one speaker also from US, and all others who are online, and respected Dean, Deputy Dean, Dr. Kamath, then other heads of departments of Wayanad MIMS, then our own friend and our leader Farhan, Ashraf, Naufal, and dear Bashirka. All other students, if they are, and other people in the administrative staff, other helping hands who are making this function a great success. The title song is enough. I need not blab anymore. The title song is enough. I need not blab anymore. Actually, this is here. When I am down and oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and waiting here in silence until you are here and come sit with me. So the title song itself is explanatory. None of us know, except that lady sitting there on the corner, how it will to feel a paraplegic, how it is to feel a quadriplegic. We do not know. Honestly, we do not know. To know that, oh, we can never have that state. And once people who have become paraplegic or quadriplegic and then recovered, you should speak to them. Due to some recovering demyelinating illness, it's a very bad feeling to have lost your limb and then come back. The other day, yesterday, in my OPD, a teacher came. She came with vague complaints as usual. There was nothing specific. I finally asked her, what is your problem? Then she said, her mother also was with her. What's your husband doing? I asked her. Then she said, my husband is quadriplegic and bedridden for the last 10 years. Then I got what the problem lies. She's smiling all the time. I don't want to tell a name. And her mother said to me a sentence. For us, she's a living saint.
She never complained. She's looking after her husband. Then I asked her a pertinent question. Do you have kids? She said, I gave birth to a child before my husband became paraplegic. 1 year down marriage, her husband became quadriplegic. So she was pregnant at that time and she delivered. And that child had diaphragmatic hernia. And few hours after delivery, the child died. Still she kept smiling at me, challenging me. What is this? Then I asked her, don't you want kids? You can still, even if your husband is quadriplegic or paraplegic, you can still conceive from your own husband. Although it was past 2 o'clock, my hunger suddenly disappeared. She was one of the last patients. And I kept on. Then she started talking for the first time. I was trying to talk. She told, Sir, എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഓരോ കുട്ടിയും എൻ്റെ കുട്ടികൾ പോലെ. Each of these kids whom I teach are my own kids. And I see them in that. I have never felt the need for a child. That was really conquering me. So why I said all this is, test of life is really difficult. Because having taken care of a husband for 10 years quadriplegic, with no bed sore catheters and all support systems, she still sees the society in a very positive manner. She was not depressed, she was not sad, she was smiling all the time. Then she said one more sentence, the great God has a plan for me. You are no one to say that to me. That she did not say the second part of the sentence. The second part of the sentence I understood. God has plans for me. Why I told all this story is because to me, I am the fag end of my career. I am 60 past a neurosurgeon. We see a lot of quadriplegics, paraplegics, hemiplegics, unconscious person, persistent vegetative state. We often feel death is a blessing for them. But this specialty which Dr. Babish leads is the specialty which corrects the mistakes, which corrects the problems which we create, and that is why this specialty is called rehabilitation. Rehabilitate for physically and mentally. As I said, I don't want to blab further. That title song tells the whole story, that video tells the whole story, and again, once more, invoking all your own blessings, our God's blessings, all the good that should happen into this department, to this team of doctors and non-doctors who are working for these unfortunate patients or unfortunate human lives. Let everything happen in this be blessed by God. And you stay here for, as I said to you a few minutes back, you stay here and spend your rest of your lifetime in this beautiful part. Maybe that is your destiny, Babish. And I know you came through one of our own doctors. I do not want to mention his name. And I remember him, and I remember if Vellore was the destination, if Vellore cannot come here, Vellore has been brought here by you. I think that is the best thing that can happen to this hospital. I can keep on blabbing, there is no meaning. Let there be more productivity out of this department, and I will be failing in my duty if I do not thank Bashirka. Because unlike the rest of our corporate hospital, this part of the hospital is a family part of their enterprise. That's quite personal matter. And Asad, I'm sure, will nurture it further and further for betterment of human mankind. Thank you. Formally, I am no one to inaugurate. In the presence of so many senior sirs, teachers, all your blessings, I declare open the inauguration of this department, and let the best happen to you. Let the best happen to you. That's my wish and my prayers.
Thank you so much, sir, for those enlightening words. Early rehabilitation plays an important role to patients who have undergone a neurological or any insult of any cause. The goal is to keep the patient reach the highest level of function and independence possible while improving overall quality of life. We would like to tour you through the department of PMR through a video. The problem of disability in our country is huge. The 2011 census states that 2.21% of our population is disabled. This roughly accounts to 2.68 crores. Anal Wayanadilo, the percentage of disability is even more higher. It is 2.46%. PMR, or Physical Medicine and Rehabilitation, which is also known as physiatry, is a branch of modern medicine. PMR history ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ it starts with the World War. It starts with the rehabilitation of people, of patients, of soldiers who were amputees. Trained rehab personnel, that is PMR doctor, would be lacking in our country as well as in the state. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Aster Wayanad has decided to set up the first inpatient rehabilitation service in Wayanad district. The PMR department consists of a PMR doctor who is known as a physiatrist. It consists of rehab nurses, physical therapist, occupational therapist, speech and swallowing therapist, psychologist, social worker, dietitian, prosthetist and orthotist. ജീവിതത്തിൽ ശിഥിലമായ എന്തും നമുക്ക് തിരിച്ചു യോജിപ്പിക്കാൻ, തിരിച്ച് പഴയ പോലെയാക്കാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ അപകടങ്ങളാകാം, ചിലപ്പോൾ അസുഖങ്ങളാകാം. അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ആകുമ്പോഴും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ആകുമ്പോഴും അതിലുണ്ടാകുന്ന ആ അവസ്ഥ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം അവസരങ്ങളിലാണ്. പിന്നെ ഒരു അസുഖം വന്ന് അവയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഓപ്പറേഷൻ വഴി കുറേയൊക്കെ ശരിയാക്കി ബാക്കി വരുന്നത് ശരിയാക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തോട്, ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷനോട് എന്നും നമ്മൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ന്യൂറോ സയൻസസിലെ ഓരോ ഡോക്ടർമാരും കടപ്പെട്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അത് രണ്ടായിട്ട് കാണാനും രണ്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ സംരംഭം വയനാട് വിംസിൽ വിജയകരമായി ചെയ്യുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും അതിനുശേഷവും അത് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന് ഉപകാരപ്രദമായി ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മെറിറ്റോറിയസ് സർവീസും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. PMR department is not just an interdisciplinary team approach. We also believe in a multidisciplinary team approach along with our neurosurgeons, neurologists, cardiologists, internal medicine doctors, dermatologists, psychiatrists and other departments as we mentioned. The aim of physical medicine and rehabilitation is to restore functional ability and quality of life to the best possible extent for patients deserving rehabilitation. The kind of patients that we see are patients with spinal cord injury,
traumatic brain injury, hypoxic ischemic encephalopathy, patients with requiring cardiac rehabilitation, patients with cerebral palsy, those with amputations, diabetic foot, chronic pain, and the list is endless. പല ന്യൂറോളജി അസുഖങ്ങളും ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം പല രോഗികളിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലെറോസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് മസിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇതിലൊക്കെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ്, ചില ആളുകളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, ചിലരിൽ സ്വാളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇത് ഈ രോഗികളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം തിരിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉത്തര കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അധികം അവൈലബിൾ അല്ല. ഇപ്പോൾ ആസ്റ്റർ വയനാട് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് PMR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഈ ന്യൂറോളജി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി രോഗികൾക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. Aster Wayanad Rehabilitation Center ഡോക്ടർ ബബീഷ് ചാക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തെറാപ്പീസ്, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി, ഇതെല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മഹാസംരംഭമാണ്. പലതരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തലച്ചോറിന് സംഭവിച്ചവർക്ക്, ചിലപ്പോൾ ചലനശേഷിക്കോ സംസാരശേഷിക്കോ അങ്ങനെ പലതിലും കുറവുകളും നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരം ഒരുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണിത്. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാവട്ടെ, സഹായമുണ്ടാവട്ടെ. We, the entire team of physical medicine and rehabilitation at Aster Wayanad, is equipped and trained to cater to the needs of the differently abled. Our goal is to ensure that you have the best functional outcome and a good quality of life, and that your dreams come true. So may we, the team, wish you the very best in life. Thank you.
Moving on, I would like to invite Dr. Ashraf Vivi, Director of Neurosciences, Aster MIMS, to unveil the brochure to Dr. Babish Chako, Consultant and Head of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation. Thank you, sirs. Coming up next, grow through what you go through. A trans-tibial prosthesis made by Mr. Arshad, our prosthetist and orthotist, will be delivered to Mrs. Kamalakshi, who underwent a traumatic below knee amputation following an accident in quarry. I would like to invite Bashir sir to do the honors. Now needs to undergo an intensive training for around 10 days. That's a time period for the prosthetic training. Thank you. Thank you so much, sirs. Please be seated. We have amidst us Dr. Bobina Rachel Chandy, Associate Professor, Department of PMR, Christian Medical College, Vellore. She is an accomplished academician and administrator. We are happy that she is able to be with us today virtually. We are sure that she'll be an inspiration for all of us. She holds a bachelor's degree in medicine and surgery from CMC Ludhiana and an MD in PMR from CMC Vellore. She has started her career in PMR department as non-PG registrar and rose to the level of associate professor. She holds a DNB in PMR and has worked in premier institutions like Princess Royal Spinal Injury Center, UK. I would like to invite her to walk us through the physical medicine and rehabilitation department.
for inviting me to this inauguration, and it's been really wonderful to see all that has happened and to hear the speakers. And I'm really glad that Dr. Babish has started off this department, and we're all very proud of him. And we hope and pray that he will reach great heights and will be able to help the disabled community and improve their help in getting them back to a good quality life. I've been entrusted with the task of introducing PMR to you. However, I see Babish has done a very good job himself in the video that he did. However, I'd like to take you through a journey that I have been through myself 16 years ago, and which has made me fall in love with this speciality and has helped me stay grounded in the department and in life, knowing all the difficulties that our people, our patients go through. So I'll briefly like to explain something about PMR, and then I'd like to take you through a journey of an experience from CMC Vellore. So, sorry, the screen's not green. Yeah, just to start off with, what is PMR? Of course, the technical term for it is physiatry, and this is a specialty which works about restoring the function for a person who is disabled, which is a disability which has happened as a result of a disease, disorder, or an injury. And what we hope to provide is an integrated multidisciplinary care, and it is aimed at recovery of the whole person. So it's not just an arm or a leg or the lungs or the heart, but we're looking at the whole person with all these organs and the hands and legs. And also along with that, we address their physical, emotional, medical, vocational, and social needs as well. Now, when we talk about rehabilitation, what is it actually? So this is the process of helping a person achieve the highest level of function, independence, and a good quality of life as is possible with the disability. This is one thing that we tell all the patients, is that we cannot reverse the damage that has happened due to the disease or the injury. However, our aim is to help restore the person back to optimal health, functioning, and well-being. So in other words, we try to make the person able. Now, coming to what we have in rehabilitation, the teamwork that Babish so well spoke about. Now, because of lack of time, I'm just going to run through this. So it's not a doctor who works alone, or a physiotherapist or a prosthetic orthotist who works alone, but the success of rehabilitation comes only with teamwork. So, of course, the head of the team remains the doctor. However, the arms and the legs and all the other vital parts are the therapists, who look at the mobility aspects about training and strengthening, the occupational therapists who help with simple things in the activities of daily living, which we so take for granted. A simple activity like brushing our teeth, about wearing our clothes, about getting up from a place where we are sitting, all that comes under the activities of daily living, which they help and retrain. A psychologist who helps with counseling, helping the patient with coping with the disease process or with the prognosis. A prosthetist and an orthotist who will help with making the device that is required to support a disabled part or to replace a missing body part. Speech and swallowing therapists who will work with the communication and swallowing. Social workers who help in the community reintegration by making home visits, by seeing what is there available at home. How can we make it better, with discussion with the rest of the team, and who on regular intervals will have an update of the patient by phone or by physical visits. And of course, nurses. Nurses are very, very important because they form the backbone of our rehabilitation. And this calls for specialized nursing care
of counseling and education. One thing that CMC Vellore has a major advantage over other PMR departments is the support of rehabilitation engineering, and we have their support as they help customize, design assistive, therapeutic, and diagnostic devices, and I'll talk about it later in my presentation. Now, these are the common conditions that we deal with. There is no condition that does not require, from the infant to the oldest, everybody requires some sort of a rehabilitation, be it due to a fracture or be it due to an ankle strain, whatever be the reason. Now, we may think that like an antibiotic works well for, say, a pneumonia, a rehabilitation program or a protocol should work for, say, a spine injury or a head injury or for cerebral palsy. However, like all five fingers are not the same, there is no specific program. There are guidelines by which we are guided. However, for each person, the program can be altered to the felt need or the requirement and according to their environment and their family circumstances. However, having said that, the general components of a rehab program is treating the basic disease and preventing complications like contractures and deformities by preventing bed sores, treating the disability and improving the function, providing adaptive tools and alternating and altering the environment, and of course supporting the patient and the family through their period of grief and help them to learn to cope and to cope with the change in the lifestyle, and many a times it is a change in the role. So if the husband is injured, the wife now has to take up the role of the breadwinner of the family or takes charge over the family matters. The success of rehab depends on many variables: the nature and severity of the disease, disorder, the type and degree of the impairments and disabilities, and of course the overall health of the patient and family support. The areas covered in rehabilitation, as was mentioned by Babish, it is ADLs, physical care, mobility, respiratory, communication, and there's a whole long list of it. Now, welcome to CMC Vellore. This is what our entrance of Vellore looks like, and this is what our PMR OPD looks like. This was founded by Dr. Mary Verghese, who herself was a thoracic level paraplegic. These are the insides of our Rehabilitation Institute, the chapel, the outside. What we consider our Rehabilitation Institute is a place of transformation. We do not look at the disability, but we look at the ability within the disability. I'll guide you through some pictures that are taken here about the physio, about mobility aspect, about a paraplegic. These are the pictures of paraplegics, and some of them are stroke patients who learn to restore their function of mobility. Of course, with aids and orthosis. However, they are able to live a good life with ambulation. So if you can see, it's not just walking on plain surfaces. They are taught how to walk on rough surfaces, to climb stairs, to walk on ramps, so that no place is a difficult task. No place is a difficult or an unreachable area to them. Occupational therapy, like I said, simple tasks like getting up from a chair by lifting our hands above our head to tie our hair or to comb our hair, to moving from one surface to another. By eating, by learning how to wear our clothes, use of adaptive devices to be able to use all the technology that is available to us. And of course, the hand function so that we may be independent in our activities. Cognitive retraining, this is very important for patients with head injury, be it stroke or be it traumatic brain injury. Cognitive retraining is very important to be able to reintegrate into the society. And at the end of it, the whole point is to get back into the society. So one of the things is to
go through all the difficulties. The picture on the right may be a bit familiar. This is what Kerala and Tamil Nadu looks like with a lot of floods and rains. So how do we wade through? Just to give you a short story about one of our T12 paraplegic patients, when the floods in 2015 had happened in Chennai, the patient was able to save himself because he had been well rehabilitated, and because when the water suddenly entered his house, he was able to put on his calipers, quickly climb up the stairs and reach to the first floor and save himself and his elderly mother from drowning in the waters that had gushed in. So that is the importance of rehabilitation. It should not restrict to just within the house. You should be able to go to the place of worship, to movie theaters, to the malls, and enjoy the quality of life which we did before. Prosthetics and orthotics, as you saw, the lovely old lady who got the prosthesis a little while ago, no one should have the fear of being dependent on another person because of age and because of a disability. It has to be ability for all. A lot of new generation lightweight prostheses as well as orthoses are available, and our prosthetic department is equipped with technology to provide very good things to our patients. It's not just about physical healing. There is a lot of spiritual healing that is also required during this process of rehabilitation and of spirituality is enforced, but it is open to all. There is chaplaincy services that are available, and there is a chapel where any person can go, bow down their heads to any god they wish to pray to and ask for healing and for peace in their hearts. This is about home evaluation. We follow up patients within 100 kilometers of and this is our social workers going to different homes and seeing for the architectural barriers. This is then counseling the individual and the families. There's vocational rehabilitation that we discuss, and there are a lot of team meetings that happen, group meetings, and for patients as well as their families, and that helps them to ventilate their feelings, and within themselves they are able to discuss and see if any solution is possible for their problems. Of course, there is no solution probably to cure them, but how can they do best with what they have? And we have a lot of people who have completed their rehabilitation and gone back to the community, done well, who come back and counsel the other patients as well. It's not just all work. We do believe in having a lot of play. So that is the patients enjoying an Independence Day celebration. We have regular Christmas and Diwali, Holi, Pongal, you name it. We are a secular department and we like to celebrate all the festivals. This is a gentleman who himself has a muscular dystrophy, but is the art teacher and the peer counselor for many of our patients. Community reintegration is going back. How are they able to travel? What are they doing for their living? That's about community reintegration. Sports, we have a very good basketball team of our alumni members, and they have made a name for themselves in a national as well as an international platform. So we do have an active sporting side of rehabilitation as well. That's a match that had happened a couple of years ago before the pandemic had struck us. This is about vocational rehabilitation. So for those who cannot go back to doing manual work or activities which would require them to walk in a normal way or carry load, there are other alternatives that we do advise them, and we can train them for the same. These are the home visits after discharge. Go to all the rough terrains, the hilly terrains, and see actually what our patients are doing and how are they managing. This is support groups for our patients with brain injury. This is about our annual rehab mela, where the
The people within the 100 kilometers do come in, and we have a medical screening, we have games, we have spiritual discussions, we have sports and games. It's a time of meeting and greeting and sharing with each other, and also exhibiting talents. These are all our disabled people who are, the pictures that you're seeing are all our people who have been rehabilitated. We also have a community-based rehabilitation where we pick up volunteers from the community who go out and look out for patients, catch them early, let us know, we visit them, and we plan a rehabilitation program. They form the bridge between the community and the hospital. Other than that, we also run school education programs, catch the children young, teach them about injury prevention, and teach them about road signs and what they can do to contribute. Not just school children, college students also, what it is, what disability can happen and what it means, and how we can prevent that from happening. Now, having covered, that's just a brief overview. There is a lot more to it, but time constraints are there. I would just like to quickly finish with talking about some research that we do in the department. PMR has unending possibilities. There is a lot that needs to be researched, a lot that needs to be studied, and a lot that can be given to the patients, with what we find from our research. This is our movement analysis lab, where we do gait analysis. We have our engineers are developing a 32-channel wireless system, which is going to be the first in the world. And this is what our gait analysis looks at. And what we do after a gait analysis is plan strategies, either surgical interventions or non-surgical or conservative management for patients who have gait issues. This is about the wired and the wireless system that is being developed, and hopefully we will be able to disseminate this soon to the world. That's our gait lab and about the wireless system. We've also developed a system in which the gait can be analyzed in the community as well. And we have also developed a system in which we have a low-cost, effective device called the Relift, which will help the stroke patients or patients with stroke patients to walk better without the use of orthosis. We have a lot of work that is being done on the neurogenic bladder. As you would know, the standard treatment is used with cholinergic drugs or surgical management. Our new proposed treatment, which we have worked and published on, is stimulation of the tibial nerve, which will help with the detrusor overactivity in patients. This is the research on stem cell regeneration for spinal cord injury. This has been done by Dr. Tarian, and this is rat experiments have been done and cells have been transplanted, and we have success. And this has to be taken forward. This is in very brief about PMR and the unending opportunities for research, for work, for helping people, and for making things better for the lives of many, many people who go uncared for or neglected in this world. So wishing Aster Wayanad all the very best, and Babish in his drive to help the people in the community and those who come to the hospital. Thank you. Thank you so much, ma'am. That was quite detailed. Moving on. Movement can replace many drugs, but no drugs can replace movement. The PMR team of Wayanad proudly present the testimonial video of our very own first patient, Mr. Varki, who is a case of brainstem stroke, who had come to us in a bedridden state.
മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അപ്പച്ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കൈ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുള്ളൂ. ചാച്ചനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെയായിരുന്നു. വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, എണീറ്റിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിടന്നിടത്ത് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണിക്കൂടെ മാത്രം വെള്ളം വരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. വർക്കി എടുത്ത സമയം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിക്ക് ചെറുതായ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ട്രോക്ക് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം സ്ട്രോക്ക് വിത്ത് ഡിഫ്യൂസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MRI പിക്ചറൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പേടിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ടീം, അതിനകത്ത് എൻ്റെ ജൂനിയർ ഡോക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ യാസീൻ, ഓക്യുപ്പേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റായ മിസ്റ്റർ നിഖിൽ, ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റായിരുന്ന സോണിയ ആൻഡ് ബിനീത, സോഷ്യൽ വർക്കറായ അതുല്യ, സ്പീച്ച് ആൻഡ് സ്വോളോയിങ് തെറപ്പിസ്റ്റായ സൊനാലി, പിന്നുള്ള നമ്മുടെ റീഹാബ് നഴ്സസ് എല്ലാവരും തന്നെ വർക്കി സാറിനെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. ഡോക്ടർ ബിബീഷ് ഡോക്ടറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രത്യാശയാണ് തന്നത്. മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം, കൂടുതലും ചാച്ചനും നല്ല ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരോ തെറാപ്പികൾ, സ്പീച്ച് ആണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും അവർ മുന്നോട്ട് ശ്രമിച്ച് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചൻ ഇതാ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നു, വർത്തമാനം പറയാൻ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. ടീം എഫേർട്ടും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വർക്കി സാർ ഇന്ന് നടക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും വിഴുങ്ങുന്നതും എല്ലാം ഒരു ടീം എഫേർട്ട് കാരണമാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടീം മെമ്പർ തന്നെയാണ് വർക്കി സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും വർക്കി സാറിൻ്റെ വൈഫ്, മക്കൾ, മരുമക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു for the rehabilitation of Varki. And above all, we need the grace of God so that Varki could come to what form he is in. And may I wish from the team of physical medicine and rehabilitation and all the other rehabilitation personnel all the very best to Varki and his family in taking care of him, and may he be a very productive member in the society. May God bless you, Varki. Moving on, we are fortunate to have Dr. Dennis Chong among us, an accomplished physiatrist. He's done his education and subsequent training in the field of general physiatry all over the best institutions spread over the US. Been working as a faculty of physiatry ranging from 1994 to 2006. He's also have a fellowship in Royal College of Physicians, Canada, and he is a fellow of American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. To talk about his teaching and publication experience, I don't think today would be enough. And he's done a lot of presentations and lectures in various continuing educational platforms. I would like to invite him to share his videos and views on PMR, a global perspective. Good afternoon. I hope everybody can hear me. I'm assuming everybody can hear me. Thank you very much for inviting me to take a few minutes to share PMR from a global perspective. I am so honored and privileged to be able to do that. And from my experience in PMR across the global perspective, as you've heard, I've trained in Canada and I've practiced in the United States. Further beyond that, I've also, through various friends and families, been consulted on their needs, especially for people whom have had disabilities. I've visited the PMR departments in Malaysia and Singapore, where I have family. And I have discussed rehabilitation needs with the consultants for friends and family who've had injuries and disease conditions that's resulted in requiring rehabilitation in the UK, in Paris, and in Frankfurt, Germany. So I've been fortunate to be exposed to PMR from that global perspective.
And what I would say that having spent some time at CMC Vellore for COVID, I can say that the quality that I've witnessed, particularly in southern India, so in Tamil Nadu and in Kerala, the quality of PMR is second to none. It is absolutely of international high quality, amongst the quality of PMR you can expect anywhere. And you've seen that with the presentation by Dr. Babina with regards to what is being done. And I am so glad to see that that is now being offered in Wayanad by Dr. Babish, whom I've had the pleasure of knowing now for nearly 4 years. So you've exposed to what PMR is, what's the best of PMR, and that you are receiving that in Aster, Wayanad. Now, just a taste of what some of the things that are coming in the PMR world beyond the rehabilitation that you have seen. And this has really been brought about by what we have been exposed to in the last 2 years. All right. So where did 2020 and 2021 go? COVID happened, as it is. And because of COVID, we, especially in the United States, are now seeing individuals whom are described as having conditions or constellation of symptomatic complaints that have now been described as PASC, post-acute sequelae of COVID. And leading in this work is the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation with respect to the conditions or disabilities that emanate from COVID-19. And the publication of this was in PMR Journal in June of this year, whereby this was described and detailed. To the extent, one of the first published guidelines was the assessment and treatment of fatigue in PASC patients, and this came out in August of this year. This is the first of many planned guidelines with respect to the conditions that result in individuals who are now less than able to function in their regular lives. Now, going on from that then, is that from a global perspective, the World Health Organization has convened since the mid or the teens of the 2020, so between 2010 and 2020, rehabilitation congresses with regards to evaluating the needs of rehabilitation in the world. So for those of us who have that interest, the goal is to make rehabilitation access and quality as widely dispersed in the world globally as much as possible. And I'm sure many of you have been exposed and understand, particularly from an India perspective, is that high quality rehabilitation is available, and the challenge is access to this high quality rehabilitation. And so the work that is being promoted from a global perspective through the World Health Organization is this target of rehabilitation 2030. And the work that exposed the need has been published, and you've heard just some of the numbers locally shared by Dr. Babish. And this actually shows and demonstrates or
gives you the actual numbers with regards to disability in the world. And as public health improves through the world, longevity also has improved, which then leads to more conditions and diseases leading to disability with increasing age. Finally, from an international perspective, there is an organization that pulls all of our resources together and provides us the opportunity as physiatrists to share in our ideas, our research, innovation, and this is the International Society of PMR. Once again, this is an organization that India is active in and makes contributions and influences and shares knowledge of the work that is done here to a global perspective and applicable to other countries share the similar challenges. And then finally, from a related perspective of research, there is the Cochrane Rehabilitation website, which brings together the evidence-based evaluation of the latest forefront of application of rehabilitation techniques, and therefore another avenue of disseminating best-in-class and evidence-based effective treatment for rehabilitation. So in brief, those are my remarks with respect to sharing the global perspective of PMR. And once again, I commend Dr. Babish on starting this work at Aster Wayanad, and I have full confidence, having spent time with him at CMC Vellore, that he will be able to bring the highest quality rehabilitation locally in this area of practice. Thank you. Thank you, sir. Next we have Dr. George Tarian, Professor and Head of the Department of PMR, CMC Vellore. He holds a bachelor degree in Medicine and Surgery from Trivandrum Medical College, Diploma in PMR from Trivandrum Medical College, Diploma in Orthopedics from Trivandrum Medical College, DNB PMR. His professional career began as a lecturer in PMR in CMC Vellore, where he rose quickly in the ranks to the present head of the Department of PMR. He has worked in premier institutions like Trivandrum Medical College and Calicut Medical College. He has a number of research publications in medical education, national and international journals. He was instrumental in getting the recognition of the field of PMR in South India and has ever been inspiring, enabling and empowering the thousands of doctors and medical professionals who are a part of this large family to give their best to their patients day in and day out. We are extremely delighted, sir, you could be a part of our big day. I would like to call upon our esteemed guest, Dr. George Tarian, to share his valuable thoughts on this occasion and give us a journey through the history of PMR in India. Thank you for the wonderful introduction. Respected Chairman Padma Shri Dr. Asad Mopan, Medical Services Chief Dr. Cherian, Professor and Head of Neurosurgery Dr. Jacob Alapat, Executive Trustees Mr. Bashir and Mr. Farhan, my colleague Dr. Bobina Chandi, and my friends Dr. Dennis Chong and Dr. Prasad Matthew and all our dignitaries. Let me first of all thank the organizers of the event for inviting me to speak a few words on the history of rehabilitation medicine in India. Before that, I would like to take this opportunity to congratulate Dr. Babish Chako for starting the Department of Physical Medicine and Rehabilitation at Wayanad Institute of Medical Sciences and leading it single-handedly with its multitude of activities. I understand that within a short span of time, Dr. Babish has brought up an active, energetic, multidisciplinary team so as to provide the best rehabilitation services. As you all know, rehabilitation is the process of restoring a person
so that the person is enabled to pursue one's own mission and purpose in life. Disabling conditions change the life of a person quite unexpectedly, and much needs to be done beyond the realms of curative medicine to enable the person to be a socially productive individual. I often wonder if the founding of rehabilitation in India happened by destiny or by design. The name that flashes to everyone's mind when you think of rehabilitation is Padma Shri Dr. Mary Varghese. A native of Cochin, Kerala, she joined CMC Vellore in 1946 to fulfill her dream of becoming an obstetrician. But then there was an unexpected turn of events. Unfortunately, during her internship, she met with a traffic accident and sustained spinal cord injury, which left her paraplegic. Devastated, dreams shattered, she considered that all is over, leave alone the medical career. Fortunately for her, at that time Dr. Paul Brandt, a young surgeon from UK, was working in CMC and had already started his pioneering work of tendon transfers and reconstruction of the hands deformed by Hansen's disease. Paul Brandt invited Dr. Mary Varghese to join him in his work, which she eagerly accepted. Soon, with her indomitable enthusiasm, dedication and passion, she earned the reputation as a surgeon on wheelchair. And soon, people from far and wide reached out to her for treatment. She completed her own rehabilitation under the care of Sir George Bedbrook, Australia. She then proceeded to USA, where she successfully completed the American board of PMR under Dr. Howard Rusk, the legend in rehabilitation at New York. She returned to India and established the PMR department at CMC Vellore in 1964, which was inaugurated by the then President of India, Dr. S. Radhakrishnan. The Rehabilitation Institute was opened in 1966, and from then on, there was no turning back. Dr. Mary's dedicated her to the people who are similarly afflicted as herself. In addition to spinal injuries, she expanded her work to reconstructive surgery for children with polio and CP, and incorporated physiotherapy, occupational therapy, prosthetic orthotic services. She procured an EMG machine and conducted electrophysiological studies and published scientific articles and international journals. She started following up patients whom she had rehabilitated through home visits. That was an eye-opener for her. She soon realized that beyond the medical and surgical aspects of rehabilitation, vocational rehabilitation is crucial, not only for economic sustenance, but also for restoring the dignity of the individual. And soon started the Vocational Rehabilitation Center for persons with spinal cord injuries. Dr. Mary Varghese passed away in 1986, and I was fortunate to interact with her during her last days when I joined the department. The torch of her legacy was passed on to Dr. Suranjan Bhattacharya, who led the department to even greater heights. Rehabilitation activities grew steadily, and now the PMR department here has facilities to treat around 140 inpatients and a large number of outpatients through OP services for patients with spinal cord injury, brain injury, stroke, cerebral palsy, and such complex disabilities. Wide range of research activities were started with support from Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Indian Council of Medical Research, DRDO, ICRC, World Health Organization, and so on. So this exciting work attracted talented young doctors to pursue MD in PMR, and over time, the department has grown with several consultants and postgraduates, in addition to the undergraduates pursuing courses in physiotherapy, occupational therapy, and prosthetic and orthotic services. Many out-of-the-box solutions emerged with collaborative efforts with departments of bioengineering and rehab engineering. While Dr. Mary was at Vellore undertaking her legendary work, other centers in India which offered rehabilitation services also came up, as in Bombay, Delhi, Jaipur, Kerala, Chennai, and other places. Innovative research in Jaipur has helped
millions of people across India through the design and dissemination of Jaipur foot. A modest estimate of prevalence and prevalence of disabilities in India is 5%. And with our population of over 1 billion, the need for rehabilitation in India is enormous. So from the historical past, as we look towards the future, it is heartening to see that new centers are responding to this need and rising up to this challenge. I am certain that the PMR department at Aster will blossom into the center of excellence in rehabilitation, linking all the resources available near and far. So I once more congratulate the administrators of Aster Medical College today for their vision and dedication to initiate this new exciting venture, and wish them all success in their efforts to provide the state-of-art services to all people who seek rehabilitation. Thank you. Thank you, sir. You can rise up from anything. You can completely recreate yourself. Nothing is permanent. You are not stuck. You can learn something new. You can create new habits. All that matters is that you decide today and never look back. We have our next patient's testimonial video. It's of Professor Balakrishnan, who is a professor of history from Kerala Varma College. He had presented to us with right MCA infarct. ബാലകൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോട് നന്മട് സ്വദേശിയാണ്. ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്ത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് 2013 റിട്ടയർ ചെയ്തു. 2021 മാർച്ച് 27 എനിക്കൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു. രാവിലെ എന്നെ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇടത്തെ കൈയോ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സംസാരവും ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി, ഒപ്പം തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സഹായമില്ലാതെ നടക്കാമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വന്നു. പരസഹായം ഇല്ലാതെ നടക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷവാനാക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ സംസാര രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 1 മാസക്കാലം എനിക്ക് ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു. മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും, ഓരോ വിഷയങ്ങളെടുത്ത് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ എൻ്റെ പഴയ ലോകത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ മെമ്മറിയൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നി. ഇവിടുത്തെ ചികിത്സാ രീതി എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെഷീൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും സാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയാലും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയാലും അവരൊക്കെ തന്നെ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനാണ്. ഒരു വളരെ അഫക്ഷനായിട്ടുള്ള കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ടീമിലുള്ളത്. സാറിനോടൊപ്പം സാറിൻ്റെ ആ നേതൃത്വം വല്ലാതെ അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്. സാറിന് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചൊക്കെ എനിക്ക് വല്ലാതെ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നുള്ളൊരു അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊരു ഓൾറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്, അതായത് PMRനെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും നേരത്തെ. ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് അത് നേരെയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു കഴിയാവുന്നത്ര നേരെയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. PMRനെ പറ്റി അങ്ങനെ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തി സാറിനോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പല ലെവലിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എത്രത്തോളം എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പതിയെ അത് മാറി. നല്ല കോൺഫിഡൻസായി. കാരണം പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്നൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള, അതായത് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഈ സമൂഹമായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഇണങ്ങാന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. I'm Dr. Babish Chako, consultant physiatrist from the Department of Physical Medicine and Rehabilitation. Professor Balakrishnan had presented to me a month back with a right MCA infarct. He had left-sided weakness. He had difficulty in using his left hand. He had difficulty in walking.
അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പീച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സോ I had spoken to him as an online consult first, and അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ആ സമയം is, here is someone whom I can rehabilitate, here is someone whom I can change, here is someone whom I can ensure that his dreams come true. All that I say is thank you for believing in me. It is very difficult for anyone to believe in one go. I'm so happy that you trusted me and that you decided to come over here and undergo the comprehensive rehabilitation program that we had planned for you. So wishing you all the best. Thank you. The Aster and DM Wims family is extremely fortunate in having Dr. Babish Chako as able administrator and consultant as their head. He's the mastermind behind today's program and has coordinated with so much enthusiasm down to the last detail. It is an honor to call upon Dr. Babish sir to say the PMR story of Wayanad. Good evening to one and all. I'm so overwhelmed standing in front of all of you, especially after hearing my teachers, Dr. Tarian, Dr. Bobina Rachel Chandi, Dr. Dennis Chong, and of course Prasad Matthew sir, who's going to speak in some time. I wouldn't be taking much time. Now, before I delve into the story of PMR in Wayanad, let me take you through a journey of how I became a physiatrist. Physiatrist, what is it? Many people think it is, some people think it is psychiatrist, some people say it is physiotherapy, but what is it exactly? Neither did I know until I did my internship where I had to fill in a paper in my logbook under orthopedics. But the whole prospect of it never interested me. I thought, what could I do for a patient who is disabled? I don't think there was any cure. But a few months later, I encountered a boy in a train journey. A young boy of 17, a quadriplegic who was carried in by his mother. He was paralyzed below neck. He couldn't pass urine. He couldn't pass stools. He was incontinent. So the mother told me that I've taken my son to all possible hospitals in Delhi, UP and Bihar. Is there anything else that you can do for me? And this boy told me one thing, sir, I wanted to be a lawyer, but this has totally disabled my life and I am challenged. Sir, all that I want is, can you tell me one way in which I can end my life? This made me think, and this made me realize that even the disabled required doctors. And then hence, I decided to go to Velo. Now, I hope you know this lady, Dr. Mary Verghese, who changed her own tragedy into a triumphant story and has been motivating many of us to take up physical medicine and rehabilitation. This is her receiving the Padma Shri from the then President, V.V. Giri. Now, this takes me to Christian Medical College, Velo. I start my training there. And there are multiple stories that have inspired me while I was in the Rehabilitation Institute at Bagayam. The story of one girl, a young girl of 12, who presented to me with left-sided weakness, diagnosed as a primitive neuroectodermal tumor. The rehabilitation story inspired me. Another young lady, a mother, who was a paraplegic as well as a bilateral lower limb amputee, who has inspired me. A young aspiring journalist who was a paraplegic who inspired me. And this is one of my patients, Maria Biju, a young doctor who became a quadriplegic. And that is me over there on the left and my wife many years back.
She has inspired me. Now, the script for Wayanad is just set. We have the players and the characters for the story. Now we have to write a wonderful story. And I'm so fortunate to have the beloved chairman, the executive committee members, the administration, all of whom, from whom I have received continual support. And I wish and pray that we'll still get support from all of you. Now, from Dr. Bobina's presentation, you see that we've just achieved a small fraction. There's lots more for us to do in this region of Wayanad, Northern Kerala, the whole state of Kerala, and all the adjacent states and internationally as well. So I pray that we all work together and weave and write a wonderful story for PMR at Wayanad. Thank you. Thank you for this patient hearing. Thank you, sir. Now it is time for the felicitation ceremony. Here, we value our various dignitaries who have graced the occasion with their presence. First of all, I would like to call Dr. Gopakumaran Karta, our beloved Dean, and the head of DM WIMS. ആദരണീയനായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ, ചെയർമാൻ ഓഫ് DM Healthcare, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രസ്റ്റി ബിഷി സർ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ആലപ്പാട്ട്, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. സൂപ്പിക്ക കയറിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അധിക പ്രസംഗം വേണ്ട, 3 മിനിറ്റാണ് കൽപ്പിച്ച് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റിൽ പറയാവുന്നതിലും എത്രയോ മഹനീയമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നത്. അതിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പുണ്യം, സന്തോഷം. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ അനേകം തളർന്ന ശരീരങ്ങൾ, മനസ്സുകൾ, വഴിമുട്ടിയ ജീവിതങ്ങൾ, ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു താങ്ങായി, തണലായി, ആശയുടെ കേന്ദ്രമായി, സ്നേഹത്തിൻ്റെ തുരുത്തായി ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ, ആസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിലുള്ള, കുടക്കീഴിലുള്ള ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ വളർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ. അതിനായി ഡോക്ടർ ബിബീഷിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള, എന്താ പറയുക, മനുഷ്യസ്നേഹികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥം ആകുമോ എന്നറിയില്ല, ഒരു തികഞ്ഞ മാനവിക സേവയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. അതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിയും സമയവും ഈ കാലവും പ്രകൃതിയും കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Mr. Farhan Yasin, Regional Director, Aster Kerala and Oman Cluster. ഒരു പ്രസംഗത്തിന് സമയം ഇനിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം ഒരുപാട് സമയം നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികമൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾ 6 മാസം മുന്നേ ഒരു ചർച്ചയിൽ ബഷീർക്കയും ആലപ്പാട് സാറും ഡോക്ടർ പ്രസാദും കൂടി ഒരു ചർച്ചയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയം വയനാട് തുടങ്ങാമെന്ന് വന്നത്. ഇതാണ് 6 മാസം മുന്നേ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ അതിവേഗത്തിൽ വയനാട് അത് ഏറ്റെടുത്തു. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റു ആസ്ട്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ലാത്ത തന്നെ ഒരു സർവീസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള അഭിമാന നിമിഷമാണെന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ബബീഷ് എന്ന വ്യക്തിയെപ്പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിതം അതിനു വേണ്ടി ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചു കൊള്ളുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട്, നമ്മളിൽ വയനാട് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്ന തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ പേരെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരുണ്യസ്പർശം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അഷ്റഫ് ബാലുശ്ശേരിയും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളും ഇന്ന് എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അൻസാറും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവരോടും ഈ ഒരു ഇനിയും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരം സർവീസുകൾ എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന്
നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനിയും ബഷീർക്കയുടെ ചെറിയൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. വയനാട് ഇപ്പം ഈ പ്രവർത്തികളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇനി എല്ലാം ഒരു വിട്ട് നമുക്കിനി മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ഇവിടെ തരണമെന്ന് അപേക്ഷ കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Dr. Shubha Srinivasan, Head of the Department of General Medicine. Good evening, everyone. Respected Chairman Dr. Azad Moopen, who's here with us virtually today, our Dean Dr. Karta, our Executive Trustee Mr. Bashir, Dr. Manoj, Dr. Kamath, our Chief Guest Dr. Jacob Alapat, and all the other special invitees of the day. At the outset, I would like to first of all congratulate Dr. Babish for the wonderful work that he's done in the very short period of time that he's been here. And I think I've had the privilege of having interacted with him right from day one. And, things like common friends from CMC has all brought us together, as also the fact that I think the Department of Medicine, along with neurology and neurosurgery, plays a big role or contributes a lot in terms of patient load to the Department of PMR. And without PMR, I think our patients will not be cannot be considered as fully recovered or completely rehabilitated. And for that, we're very grateful to have a department like PMR in Wayanad. And like Dr. Moopen rightly said, I think this is such a wonderful location to have a rehabilitation center. It is in the midst of nature, and I think it's a wonderful place for people to, get rehabilitated, because this is a very long-term process. And it's wonderful to see the kind of team Dr. Babish has put together, and that too in such a short period of time. And as also the foresight of the management to, consider bringing this up in a very big way. And I think this will do wonderfully well going forward. And I wish Babish and his team all the very best and all the success in the years to come. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to invite Dr. Jayakumar M., Head of the Department of Orthopedics. Very good evening to all of you. Respected Chairman Padma Shri Dr. Azad Moopen, my own closest friend Dr. Jacob Alapat. Our association started from the very beginning itself, from my years of MBBS onwards. We are together in the hostel, and Dr. Gopakumar Karta and other dignitaries of the dais and the various faculty members attending this function from various parts of the country. I express our sincere thanks and gratitude to all of you, first of all. The physical medicine and rehabilitation department is not a separate department. Actually, it is a sister concern department of orthopedics, because without their support and help, we cannot achieve good results our own. Because the rehabilitation is a very, very, very important aspect in all aspects of the orthopedic surgery. 2 minutes ആണെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന്, അതായത് ഈ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഈ സംരംഭം വയനാട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം ഇത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിമോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയ ആണെന്ന് പറയാം. എങ്കിലും ഇതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട്, കർണാടക, അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വരുന്നതാണ്. അവരെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് വളരെയേറെ സഹായകരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെയേറെ പന്തലിച്ച് വളർന്ന് നല്ല നിലയിലാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now we have Dr. Prasad Matthews, Consultant Physiatrist, UK, virtually with us. Good morning. It is an honor to be invited to the formal inauguration
of Aster Wayanad Rehabilitation Unit. Why is brain injury rehabilitation important in Kerala? We had World Stroke Day on the 29th of October. World Stroke Organization says 1 in 4 people will develop some form of stroke during their lifetime. Kerala has the highest incidence of strokes in India. While nationally 92 persons per 1 lakh population suffer strokes, in Kerala 152 people develop stroke within 1 lakh population. Stroke strikes suddenly, that's why it's called the sudden stealth killer. But there's a more sinister form of stroke that's called covert stroke. It gradually erodes the cognitive function of people as they age due to narrowing of the blood vessels supplying the brain. It is seen more in people with cardiovascular diseases, depression, and Alzheimer's disease. Kerala has a high incidence of all these factors. In our state, 564 persons per 1 lakh population suffer from Alzheimer's or some other form of dementia. The national incidence is less than half, just 266 people per 1 lakh population suffer from dementia. 15% of strokes in Kerala are below the age of 50 years. Of these, they are mainly caused by cardiovascular diseases, high blood pressure, and alcoholism. There is an increased incidence of stroke after the COVID pneumonia pandemic. 1 to 3% of patients can develop stroke after COVID. Let's look at traumatic brain injury. India has the unenviable distinction of having the highest rate of head injury in the world. India has a fatality rate of 70 deaths per 10,000 vehicles. It is 25 times more than that of developed countries. 15 to 20% of these accidents are alcohol related. 76% of severely injured road traffic accident victims have had head injury. Here also, Kerala tops the chart. While nationally 537 persons per lakh had brain injuries, Kerala had 636 brain injuries per 1 lakh population. The message from these statistics is that there is an urgent need to set up a network of brain injury rehabilitation units in Kerala. We have progressed well in acute hospital care, but brain injury rehabilitation units of international standards hardly exist in the state. I am happy Aster has taken the initiative in setting up a rehabilitation unit in the beautiful area of Wayanad. It is just the beginning. We should expand it to include pulmonary rehabilitation, which is an urgent need after the pandemic of COVID pneumonia, causing long-term breathing problems for a lot of patients. Trauma rehabilitation is another field for optimal recovery from injuries from accidents and sports. I wish Aster Rehabilitation Unit all success. Thank you. Thank you, sir. Next we have Dr. Vinay Kumar Gurmat, Consultant Neurosurgeon, Aster Wayanad. Good evening, one and all. At the outset, I would like to thank our Chairman, Dr. Azad Moopan, sir, our Executive Trustee, Dr. Mr. Bashir, sir, our CEO, Farhan, sir, and my guru from Aster MIMS and my Aster family here, for having me and giving me this opportunity to be a part of inauguration of PMR. Actually, it's a much awaited moment for the people of North Kerala for having one PMR department. That day has come true today. And we are really happy for it. And I think as a Aster family, we have achieved one milestone today.
So, and regarding the PMR department, as Dr. Babina was telling, it is one such department that embraces every other fields, be it a medical field or a surgical field. Me being a neurosurgeon, I think most of our neurosurgery or neurology case, apart from the acute management of cases, most of the work will be done by the PMR department. It's such an important, actually I'm very happy, I was eagerly waiting for the PMR department in this setup. And regarding Babish, he's a good friend of mine. I know him since my CMC days. Since then I know him. He's a humble, dedicated, compassionate doctor with a good clinical knowledge. And within a span of a few months, I think he started touching the lives of people around here, and he's making the difference. So I'm proud to have you here, and I wish him all the best. And as a team work, we can make this PMR department, we can take this to a higher level, and we can make it as one of the best PMR rehabilitation center in the North Kerala. Why not North Kerala, in the whole of the India? I wish him all the best and success. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Next, I would like to call upon Dr. Pratish Anand, Senior Specialist, Neurology, Aster, Wayanad. Good evening all. First of all, I am thanking the organizers for giving me this opportunity, and in this inauguration day, I wish all the best to my colleague Dr. Babish and his team. So in this regards, I am asked to mention few points regarding the relevance of this PMR in neurology cases. So as whatever points I have decided to tell, my respected senior neurologist had shared almost all the point, but 2 points I want to highlight here. So as we know, almost 80 to 90% of the cases in our IP are either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. So once that window period, that golden hour, 4 hours is over, there is hardly any treatment option other than just preventing further attacks. So mainly what we have to, that from very right from the early days of our medical education, we know that this neurological tissue very hardly any role for regeneration once it is totally damaged, but it has got an enormous capacity for neuronal plasticity, by which it can take over the damaged tissue's function so that the person may attain normal life. That is in which this PMR has can do a crucial role. So very often, even though even after recovering from the illness, the patient may not attain a normal life at all. They may have to adjust with the disability. We may have to modify their surroundings, in which this PMR does a crucial role, as we have already seen from experts. So other than these strokes, we have Parkinson's, other degenerative illnesses, neuropathic illnesses, muscular diseases, all of which just medical management is not enough. We may need rehabilitation measures also. And once this acute period is also, when acute period is also over, we may have to follow the patient medically, and as in the same way we adjust their medication, we may have to adjust their rehabilitative measures also. So once again, I am wishing all the best to Dr. Babish and team, and I am concluding my words. Thank you so much, sir. We have come to the end of our inaugural ceremony. An event like this is a result of contribution of numerous people, and it is appropriate that we end with a word of thanks to all who have made this day possible. I would like to request Dr. Manoj Narayan, our Medical Superintendent, DM WIMS, to propose the vote of thanks. A very good evening to all. Respected Chairman, respected Executive Trustee and Director, Chief Guest of the Day, all the senior faculty, my colleagues, those online, we have come to the end of one historical moment, not simply of Aster DM Healthcare, Aster Wayanad Institute, DM WIMS,
the district of Wayanad and North Kerala. This is a unique movement, and we have added a feather, that to a golden feather in our sojourn. Sitting through the session, I was reminded of one chapter which we during our undergraduate days study in the community medicine textbooks. Like total healthcare means health promotion, disease prevention, early diagnosis and treatment, and rehabilitation. That's true for all conditions. And now, in true letter and spirit, in the entire practical terms, our team, led by Dr. Babish, and that also brings in another important moment. The event which made most of us, almost all of us, know that CMC Vellore is a premier institute in rehabilitation, and that too neuro rehabilitation. And in that event, Aster MIMS Kozhikode was highly instrumental. I don't remember the exact time when it happened, and all of us know that when our film artist Jagadish Sri Kumar, when he met with an accident, starting from the emergency department, various specialties, and after stabilizing him, he was referred to no other place than CMC Vellore for entire neuro rehabilitation, because he had diffuse axonal injury. Otherwise, the history would have been different. And that unique moment now we are having here in as our Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Aster Specialty Hospital, DM BIMS, and Aster DM Healthcare. And this has been made true or possible simply because of the vision, the dreams, and the mission with which our beloved chairman, Padma Shri Dr. Asad Moopen, has made a decision to establish this institute in the lap of Mother Nature, with all the positives for the Department of Physical Medicine and Rehabilitation possible. So, on behalf of the entire North Kerala, the district of Wayanad, Aster Specialty Hospital Wayanad, and DM BIMS, and on behalf of all of us here, I thank our beloved chairman, Dr. Asad Moopen, for his vision and the mission which he has taken up. And along with him, to make this possible in both letter and spirit, we have with us today Mr. Bashir, the Executive Trustee and Director. And just like I think Dr. Cherian was mentioning in this in his welcome address, any problem becomes a very simple one with a solution at hand once you go and meet Bashir Ka for that matter. So all of us know that this is how it happens. So thank you, sir, on behalf of all of us and for the entire beneficiaries of this particular department. Today we have with us our chief guest, Dr. Jacob Allapart, with his entire team of neurosurgeons there in Aster MIMS Calicut, and also Dr. Vinay here for having made this possible, and maybe to some extent along with Mr. Farhan Yasin also, who is the CEO for the cluster of Kerala and abroad, Oman, for having Dr. Babish here, and also for making this possible, and also for being with us during this very proud moment for the Institute in Wayanad. Thank you, sirs, all the entire team, Dr. Ashraf and Dr. Naufal, along with Mr. Farhan. So, Dr. Babish, his entire team, that it's not simply confined to Wayanad alone. The entire team with the therapists of various cadre or various areas, the nursing team, the nursing assistants, and the general duty assistants, along with the premier institute of physical medicine in the entire country, the CMC Vellore. We had a glimpse of what exactly and how exactly this branch of medical care developed. So, thanking along with Dr. Babish and his team, I do thank Dr. Bobina, Dr. Dennis Chong, Dr. George Tharian, and Dr. Prasad Matthews for blessing us and giving us an overview and a clear view of what physical medicine and rehabilitation is. So we have
our entire senior faculty here, blessing us and also felicitating. And Dr. Gopakumaran Karta, our Dean, very dynamic, and also in seeing that things do happen, however difficult it is, and making the situation very light, however tough it may be. Thank you, sir, on behalf of the entire team. Along with that, heads of departments, Dr. Shubha and Dr. Jayakumar, Dr. Vinay, Dr. Pratish, who are all maybe very directly and very closely linked with, not forgetting other departments, including my own department, the Department of Pediatrics, will be linked with the Department of Physical Medicine and Rehabilitation. So thank you for your presence and your words of felicitation. And one other area, one more which I felt sitting through this, and I have been feeling it from the day one onwards. It's in a very short span of 5 months or less than 6 months. This has become something real and palpable. So when you apply yourself in totality, in total, your body, your mind and your heart, things change. So the commitment and the dedication which you have shown is inspiring even for me, a pretty senior among the lot in this institution. So once again, I am thanking you for the entire effort. And I'll be falling short in my responsibility if I don't thank the testimonials being given, provided in a very well edited way, that video, and those who have been with us as the beneficiaries and still continuing to be here for receiving the rehabilitation services. Everything becomes null if it doesn't reach the people, and it can reach the people through the testimonials. വാക്കാലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഇത് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. സോ വൺ ഇസ് ബൈ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത്, വാക്കാൽ നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സേവനം ഈ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വയനാട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ we have our media personnel here so that we ensure that the available services reach the needy. So thank you for your presence with us, and we hope that you will be carrying it out or leading it to the people who require it. Then we have our own project team, engineers, the maintenance team, who have made wonderful work within a very short span of time. The entire appearance of 5th floor phase 2 has changed. I had an occasion to go there for some minor problem for myself, so I could see it in real, how it is and how inspiring it is, the dedication and the commitment with which they work. So that operations team also, along with our AGMs, Dr. Shanawaz and Mr. Sopi, and our PRO team, our audiovisual team, for making this possible and organizing this in a wonderful way. And this is for the first time, maybe last 1 year and 9 months, that this hall has become full for obvious reasons. And of course, that also is throwing up new challenges for Department of Physical Medicine in rehabilitating those who are coming with post-COVID various problems. So that is another challenge which is there. I once again thank all who are here, our departmental heads, our executives and our faculty for being with us through the entire period. And also timekeeping has been excellent. Just see, it is just past 5:30. Maybe I have taken a bit more than what I should be. For this, if I finish my vote of thanks within 2 minutes, I will be doing an injustice to all those who have contributed for this function to be so conducted like this being a very important event in the history of the entire institution, leave alone the district and North Kerala. Thank you, Dr. Amsina, for managing this event so nicely. And if I have missed anyone, please be with me. I thank everyone for this. Thank you all once again and for the event and